Have a blessed day, brethren. Welcome to the Temple Mount Church of All Nations in Kampala, Uganda, built by the people and for the people, known as Kakanda Ministries, headed by Prophet Samuel Kakande. Come, visit Kakanda Ministries, let Prophet Kakande prophesy your life, and it will never be the same again. Have faith in God. Healing and deliverance at the Kakanda Ministries are free. If you love Jesus, consider subscribing and clicking the bell button so that you will be notified of more healing, prophecy, deliverance, and miracles happening at the Kakanda Ministries. Our viewers over the world, good afternoon. We welcome you at the platform of faith. And our simple topic today, acting on God's word produces better results. So there are 2-3 things we shall touch or talk about today. The word faith itself, the word of God itself, and acting. So these 3 things work together. Believing and acting upon the word of God. So what produces the best is the word of God. But the word of God itself cannot work without you acting upon it. You believe it. You say you have faith. That's not enough. You need to act. And not acting upon your thinking. Acting upon the word of God. Then you get better results. Many people, they have faith, but with no results. What is really the problem? This is what we want to find out. So your situation today, as you look at it, we shall get our reading from the book of James, from chapter 1, verse 2. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Mulowoozenga byonna okuba essanyu baganda bange bwe munaagwanga mu kukemebwa okutali kumu nga mutegeera ng'okugezebwa kw'okukkiriza kwammwe kuleeta okugumiikiriza era omulimu gw'okugumiikiriza gutuukirirenga mulyoke mubeere abatuukirira abalina byonna abataweebuuka mu kigambo kyonna. Naye obanga omuntu yenna ku mmwe aweebuuka mu magezi asabenga Katonda atamma awa bonna so takayuka era gali muweebwa, naye asabenga mu kukkiriza nga taliiko kyabuusabuusa, kubanga abuusabuusa afaanana ng'ejjengo ery'ennyanja eritwalibwa empewo ne lisuukundibwa, kubanga omuntu oyo talowoozanga ng'aliweebwa ekintu kyonna eri Mukama waffe, omuntu ow'emyoyo ebiri atanywera mu makubo ge gonna. So what is going on? Various trials in your life.
tests here and there. ebigezo eno n'eri Poverty can come and test you. obwavu buyinza okujja ne bukugezesa Whereas sickness can come and try you. so ng'ate n'obulwadde buyinza okujja okukugezesa The situation can come and try you. embeera eyinza okujja n'ekugezesa I think you understand what I'm talking about. ndowooza mutegeera kye njogerako Various trials okugezesebwa okw'enjawulo come to all men and women. okugezesebwa okwo kujja eri abasajja bonna n'abakyala bonna But if this trial has Naye. come to you, okugezesebwa kuno bwe kuba nga kuzza gy'oli this doesn't mean that God doesn't love you. kino tekitegeeza nti katonda takwagala No. nedda Because the Bible has said, kubanga bayibuli etugambye verse 4, olunyiriri olwokuna but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. era omulimu gw'okugumiikiriza gutuukirirenga mulyoke mubeere abaatuukirira abalina byonna abataweebuuka mu kigambo kyonna naye obanga omuntu yenna ku mmwe aweebuuka mu magezi asabenga katonda atamma awa bonna so takayuka era galimuweebwa. Verse 3, knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work. nga mutegeera ng'okugezebwa kw'okukkiriza kwammwe kuleeta okugumiikiriza era omulimu gw'okugumiikiriza gutuukirirenga. You may be sick. oyinza okuba omulwadde That isn't the biggest issue. eyo si y'ensonga enkulu ennyo But the word of God said, naye ekigambo kya katonda kigamba by his stripes olw'emiggo egyamukubwa we are healed. ffe tuwonyezebwa. Until when you put these things together, okutuusa ng'ebintu bino byonna obigasse wamu the healing cannot come about. okuwonyezebwa tekusobola kujja. You may be poor. oyinza okuba omwavu Poverty will not live obwavu tebujja kuvaawo until when the word of God okutuusa ng'ekigambo kya katonda has been applied. kiteekeddwa mu nkola. Until when you apply the word of God, okutuusa lw'oteeka mu nkola ekigambo kya katonda that poverty may not go. obwo obwavu buyinza obutagenda. Believers all over the world. abakkiriza mu nsi yonna Because the word of God says, kubanga ekigambo kya katonda kigamba. I'm reading Genesis 1:28. nsoma lubereberye essula esooka olunyiriri Then God lwa blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. katonda n'abawa omukisa. katonda n'abagamba nti mweyongerenga mwalenga mujjuze ensi mugirye mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. So the test of poverty kale nno ekigezo ky'obwavu may be just reminding you that you have not collected your blessings which you were given from the beginning. kiyinza okuba nga kizze kujjukiza nti tonnakuŋŋaanya era tonnakima ku mikisa giri egyakuweebwa mu lubereberye. Sickness may come, obulwadde buyinza okujja demanding you to collect the healing nga he bukubanja. released by his stripes. obulwadde buyinza okujja nga bukubanja gw'osobole okugenda okuddayo okugjayo okuwonyezebwa kuli kwonna kwe yafuna olw'emiggo egyamukubwa. Curses may come around, ebikolimo biyinza okulumba demanding you to count how many blessings the Lord has given to you. nga bikubanja osobole okubalaabala emikisa gyenkanewa mukama gy'akuwadde. So it is not all that every trial is bad to you. kale nno tekitegeeza nti buli kugezesebwa kubi gy'oli. Some of the trials are demanding our faith in God. okugezesebwa okumu kuba kubanja okukkiriza kwaffe mu katonda. So we know that the whole world is in trial, kale nno tumanyi nti ensi yonna eri mu kugezesebwa demanding faith from Christ. nga kino kibanja kukkiriza okuva eri kristo. Listen to what the Bible says. wuliriza bayibuli kyegamba.
I'm reading 1:22 of James. Nsoma Yakobo essula esooka olunyolo lwa 22. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. Naye mubeerenga bakozi ba kigambo so si bawulizi buwulizi nga mwerimbalimba, kubanga omuntu yenna bw'aba muwulizi w'ekigambo so nga si mukozi, oyo afaanana ng'omuntu eyeeraba amaaso ag'obuzaaliranwa bwe mu ndabirwamu, kubanga yeeraba n'agenda, amangu ago ne yeerabira bw'afaananye. These trials comes around to anybody. Okugezesebwa kuno kujja eri buli muntu. But thank God. Naye mwebaze Katonda. The Bible is instructing us Bayibuli etulagira to be doers of the word. okubeera abakozi ab'ekigambo. Doers of the word, to act upon the word. Kyentegeeza nti okubeera nga tukolera ku kigambo. Whatever the situation, Buli mbeera yonna kebeera we etya appreciate. tusiima. But we are doers of the word, Naye nga tuli bakozi ba kigambo. not hearers only. So si abawuliza When obuwulizi. we hear only the word, we are deceiving Bwe ourselves. tuwulira obuwuliza ekigambo kya Katonda tuba twerimba. Jesus is a healer. Yesu muwonya, He's a problem solver. mugonjoozi wa bizibu. Today we are not going only to hear the word. Leero tetugenda kuwulira buwulizi kigambo, We are going to hear the word tugenda kuwulira ekigambo and act upon the era word. tukolere ku kigambo. If the word is say move, Ekigambo bwe kigamba nti kati tambula, move. tambula. If the word is say sit down, Ekigambo bwe kigamba nti tuula wansi, sit. tuula. Action means acting on. Ekigambo action kitegeeza okukolera ku. Touch your leg. Kwata ku kugulu kwo, Touch. kwata ku kugulu okwo, Touch your chest kwata ku kifuba kyo and have faith. era obe n'okukkiriza. Say this, Yogera bw'oti then you say that. era ng'okyogera. That is how your faith will work. Awo nno okukkiriza kwo bwe kutyo bwe kunaakola. Brethren, your faith will not work Abooluganda, okukkiriza kwo tekujja kukola until when you act upon the word. okutuuka ng'okoledde ku kigambo. The woman of the hemorrhage, Omukazi ow'ekikulukuto she took a step, yatwalayo eddaala though she had faith. newankubadde yalina okukkiriza. After seeing and hearing whatever Jesus did, Ng'amaze okulaba era ng'amaze okuwulira byonna Yesu bye yakola, she took a step. yatwalayo eddaala, She moved yatambula, nearer Jesus, n'asemberera Yesu, touched the garment. n'akwata ku kyambalo kye. After saying her words, Oluvannyuma lw'okwogera ebigambo bye, the Bible says, for she said, kubanga Bayibuli etugamba nti omukazi oli yagamba mu if I only touch his garment, nti bwe nnakwata obukwasi ku kyambalo kye I'll be healed. n'awona. After saying all those words, Oluvannyuma lw'okwogera ebigambo she ebyo moved and touched the hem of Jesus' garment. n'atambula n'akwata ku lukugiro lw'ekyambalo kya That is Yesu. when she got healed. Bw'atyo bwe yawonyezebwa. And that is when she got healed. Era mu kiseera ekyo mwe yawoneramu. Before touching the garment, Nga tannakwata ku kyambalo, her saying whatever could not ebigambo bye deliver her. byonna byeyayogera mu mutima gwe tebyayinza kumusumulula. So whatever you are saying Kale nno buli kyonna ky'oyogera while you are believing nga bw'okkiriza will not work tebijja kukola. until when you act. Today we are going to move. Leero tugenda We are kutambula, going to touch. tugenda kukwata, We are going to speak. tugenda kwogera, We are going to act tugenda kukola until a miracle. paka ng'ekyamagero kiyingiddewo. If you are poor, Bw'oba oli mwavu, you are going to believe the word. ogenda kukkiriza ekigambo, Speak the word. oyogere ekigambo, Do according to the word. okole ng'osinziira ku kigambo. Put your hand in your pocket. Teeka omukono gwo mu nsawo zo, Say this. yogera bw'oti, Say that.
yogera ekyo ekikugambiddwa Believing. okukkiriza. Let your faith go to your pockets. Okukkiriza kwo kakugende mu nsawo zo. Let your faith go to your head. Okukkiriza kwo kakugende mu mutwe gwo. Let your faith go to your stomach. Okukkiriza kwo kakugende mu lubuto lwo. Let your faith go to your kitchen. Okukkiriza kwo kakugende mu ffumbiro lyo. When you are going to a football match, Bw'oba ogenda mu mupiira, you must do practice. oteekwa okukola practice. What are you doing? Okola ki? We are exercising. Tukyegezaamu. They ask when they are going to give you a job, Bakubuuza bwe baba bagenda kuwa omulimu. do you have the experience? Olina obumanyirivu. Without exercising, Nga tosoose kwegezaamu, you cannot have the experience. tosobola kuba na bumanyirivu. Have you ever tried it? Wali okigezezzaako? Now we want to try it. Kati twagala tukigezeeko. We want to try our faith. Twagala okugezesa okukkiriza kwaffe. We want to believe Twagala tukkirize. while we are acting. Ate nga bwe tukola. 5:25 of Mark. Maako essula y'okutaano olunyiriri olwa 25. The woman believed Omukazi yakkiriza and acted. era n'akola ng'asinziira. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and she was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she did what she said. If only I may touch his clothes, I shall be made well. And immediately a fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of her affliction. Awo omukazi eyali alwalidde ekikulukuto eky'omusaayi emyaka 12 eyatengejja ennyo eri abasawo abangi n'awangayo bye yali nabyo byonna so n'atabaako kimugasa naye neyeeyongeranga bweyongeza okulwala. Bwe yawulira ebigambo bya Yesu n'ajjira mu kibiina emabega we n'akoma ku kyambalo kye kubanga yagamba nti bwe nkomako obukomi ku byambalo bye n'awona. Amangu ago ensulo y'omusaayi n'ekalira n'ategeera mubiri gwe ng'awonyezebbwa ekibonoobono kye. What she said, she acted upon it. Kye yayogera yakikola. What she said, she put it in action. Kye yayogera yakiteeka mu kikolwa. What she believed, she put it in action. Ekyo kye yakkiriza yakiteeka mu kikolwa. I want what you believe Njagala ekyo ky'okkiriza as regards to your testing today, bw'ogeraageranya n'okugezesebwa kw'oyitamu your leero situation today. n'embeera gy'oyitamu. Act upon what you believe. Kolera ku ekyo ky'okkiriza. Don't just say it. Tomala go kyogera bwogezi. As you speak out, Nga bw'oyatula act what you are talking about.